the hills and fall for mine. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Hello viewers, இது உங்கள் ராஜா அண்ட் பாய்ஸ் சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அன்பாக்சிங் வீடியோ. நாங்கள் ரீசெண்டாக சாம்சங் 692 லிட்டர் சைட் பை சைட் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீசர், இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜ். ஓகேங்களா? என்னது ஐஸ்கிரீம் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது? அதை ஃபுல்லாக ஒட்டி வச்சுருக்காங்க, அதை எடுக்கணும்.
freezer -19, fridge 3 degree, curd Maestro off. ஸோ இதுதான் ஆப்டிமல் டெம்பரேச்சர் செட்டிங். இப்போ சம்மர்னால் நீங்கள் இந்த ஃப்ரீசரை வந்து -23 வரைக்கும் கொண்டு போய்க்கலாம். ஃப்ரீசர் வேல்யூவை ஃப்ரிட்ஜ் வேல்யூ 1 டிகிரி கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஆன் பண்ணனால நம்ம இன்னும் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணலை. ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு 2-3 ஹவர்ஸ் எதுவும் லோட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னாங்க. ஸோ கர்ட் மேஸ்ட்ரோவில் இதில் பால் ஊற்றி வச்சுக்கணுங்கிறாங்க. பால் ஊற்றி வச்சுட்டு நார்மல் டெம்பரேச்சர் மில்க் செட் பண்ணால் போதும், கர்ட் ஆயிரும். அதுக்குரிய செட்டிங்ஸும் இருக்குது, கர்டுக்குரிய செட்டிங்ஸும். ஸோ இந்த டோர் ஓப்பனாக இருக்குன்னா அலாம் செட் பண்ணலாம். இந்த லாக்குங்கிறது வந்து இந்த ப்ரீசெட் கீஸ்க்குரிய லாக் தான், அது டோர் லாக் கிடையாது. ஸோ இதுதான் மாடல் நம்பர் 692 liters வித் எல்லா டைமென்ஷன்ஸ் ஃப்ரீசர். ஃப்ரீசர் வந்து நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது. இது ஐஸ் ட்ரே, நிறைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Over the hills and